Welcome to the verb of the day with simple and easy Arabic. Compare. As an imperative masculine, أرن. As an imperative feminine, أرني. As an imperative plural, أرنو. How do we conjugate the verb in the simple present? أنا بآرن. أنت بتآرن. أنتي بتآرني. أنتو بتآرنو. نحن من آرن. هو بآرن. هي بتآرن. هنن بآرنو. Let's see how we conjugate the verb in the simple past. أنا آرنت. أنت آرنت. أنتي آرنتي. أنتو آرنتو. نحن آرنا. هو آرن. هي آرنت. هنن آرنو. Did you enjoy our video? And do you want to learn more? Check out our Patreon. If you become a Patreon, you get access to much more study material. See you there!